6, release and deployment management. You can go to the PDF, section 6 for in-depth reading. This is the context of our module, release management. It's interrelated or related to change management, to configuration management. And here you have the releases, incidents, problems, changes, releases, configuration, item relationships. Note, release management integrated with configuration management and change management. Release management objectives: design, implement procedures for the implementation of changes. Who designed the procedures for implementing the changes؟ يعني اللي هو يصمم أو ينفذ الإجراءات لتطبيق أو تنفيذ التغييرات، واللي اسمه الإصدار الإصدار. To plan and oversee the rollout of software and related hardware. Also to plan and oversee, here supervise the rollout of software and related hardware, the release, the introduction, the provision of software and related hardware, to plan and implement new software releases or hardware into the operational environment. To plan and implement new software releases or hardware into the operational environment within the business, right? Building, installation, testing, and deployment of release packages. First building them, installing them, testing or trying them, and then deployment of the release packages. بناء وتنصيب واختبار، تمام، وإصدار اللي هي نقول بسلم الإصدارات. Okay. To ensure that hardware and software being changed is secure and that only correct, authorized and tested versions are installed. التأكد إنه سواء كان من المكونات المادية أو البرمجية اللي هي الكون اللي تم تغييره يجب أن يكون آمن، صحيح، أوكي، مصرح به، مجرب، النسخ مجربة، تم تنصيب أو يتم تنصيب نسخ مجربة. Because if these versions are incorrect, okay, the consequences will be great. لو النسخ هذه مش صحيحة، مش مصرحة، مش مجربة، ممكن تؤدي إلى عواقب إيش؟ وخيمة. Okay. So, to ensure that master copies of all software are secured in the definitive software library, and that the configuration management database is updated. طبعا التأكد من أن النسخ الرئيسية تمام لكل البرمجيات are secure، يعني زي تقول مؤمنة مخزنة، اوكي، في المكتبة البرامجية معرفة DSL، and that the configuration management database is updated ويتم التحديث أيضا في قاعدة بيانات إدارة الإعداد.
ensure that skills and knowledge are transferred to operations and support staff to enable them to effectively and efficiently deliver support and maintain the service according to required warranties and service levels. So make sure to train the staff. Okay, train the support staff. Make them aware of the changes. Train them on it, how to deal with them. Okay, then ensure that there is knowledge transfer to enable the customer and users to optimize their use of the service to support their business activities. Okay, نقل المعلومات للزبائن أو المستخدمين لتمكينهم من الاستخدام الأمثل optimize their use of the service الخدمة لتمكين المستفيد من الاستخدام الأمثل للخدمة to optimize the customer use of service and support of business activities. Then release management typically used for the scope here what it covers. When we say the scope, means what it covers. المدى, المجال, الشمول, الشمال. So, release management typically used for large or critical hardware rollouts, especially when there is a dependency on a related software change. Large or critical, big, important, okay, rollouts of the hardware, especially when there is a dependency on a related software change. خاصة لما يكون في اعتماد على تغيير في السوفت وير. تمام؟ Major software rollouts, especially initial instances of new applications along with accompanying software distribution, database, installation and support procedures. نفس الشيء في السوفت وير. لو معنا إصدارات تمام في السوفت وير تمام رئيسية كبيرة especially initial instances بالذات العينات الايش المبدئية. أول ما نبدأ يعني نعمل هذه الإصدارات بشكل مبدئي تمام. نقدر نقول نسخ تجريبية أن تكون these initial instances okay with accompanying software distribution, database installation and support. بيكون تابع لهذا ايش؟ توزيع للبرامجيات وتنصيب لقواعد البيانات وإجراءات الدعم. Bundling or batching related sets of changes into manageable sized units. يعني بدل ما تكون التغييرات متفرقة نعملها بحزم. bundle them. Okay? Batch them. Make them okay in a group. So to make them in manageable sized units يكون حجمها يتم القدرة على إدارة أحجامها أو وحداتها. Okay? Then what is release? As a concept, release is collection of authorized changes to an IT service. Collection of authorized changes to an IT service. يعني مجموعة ايش تغييرات مصرح بها على الخدمات التكنولوجية.
A release is defined by the RFCs that it implements. عادة يكون هذا الإصدار ينفذ طلب تغيير. هذا الطلب التغيير يحدد الإصدار. Okay. The release is defined by the request for change that it implements. ويكون رد فعل لإيش؟ للطلب تغيير. So the release may typically consist of a number of problem fixes and or enhancements to the IT service. قد يشتمل أو قد يحتوي على عدد من إصلاحات المشاكل أو تعزيزات أو تحسينات للخدمة. A release consists of the new or changed software and new or changed hardware needed to implement the approved changes. يشتمل الإصدار على برامجيات جديدة أو مغيرة وبرضه مادة جديدة أو مغيرة. أيوه عتاد يعني مادي مغيرة أو يحتاج يتم الحاجة إليها لتطبيق أو تنفيذ التغييرات approved يعني authorized المصرحة الذي تم الاتفاق عليها أو الموافقة عليها. Okay. So release unit describes the portion of the IT infrastructure that is normally released together. عادة وحدة الإصدار تكون إيش؟ تصف يعني الجزء البنية التحتية للتكنولوجيا that is normally released together الذي يتم إصدارها عادة أو بشكل طبيعي مع بعض. The unit may vary depending on the type or types or items of software and hardware. تختلف بحسب نوع وأصناف البرامجيات والعدد المادي. Okay? So when we say a unit, more than one component. قد يكون hardware or software مع بعض or both or more than one software, more than one hardware items. Critical is to decide the most appropriate release unit level. من المهم أن نحدد مستوى الإصدار الوحدة الأفضل الأكثر مناسبة. Okay? Is that clear? Then definitive software library, a secure store. This library is a store. Okay, مخزن. A store in which, but this store is secure. Amen. Okay? In which the definitive authorized versions of all software CIs are stored and protected. كل المكونات البرامجية مكونات الإعداد أو أصناف الإعداد البرامجية مخزونة في DSL. يعني لو سألتك what is a DSL? A store of all of the authorized versions of all software CIs. It contains the master copies of all control software in an organization. يكون فيها برضه ايش؟ النسخ الرئيسية لكل البرامجيات التي المتحكم بها في المنظمة. So to make it simple, we can say it is a store of what? عشان نبسطها كده ايش نقول؟ DSL is a store of CIs. Software CIs, okay. Software CIs. CIs configuration items, okay. Then
release unit decision based on يتم اتخاذ قرار وحدة الإصدار على أساس amount of change necessary, amount of resources and time needed to build, test, distribute and implement releases, ease of implementation, possibility to isolate the unit from other parts, quality of documentation of interfaces between units, like DLL and COM interfaces. Then, configuration management database, CMDB. Configuration management database, the CMDB is updated and referred to throughout the release management process concurrently with updates to the DSL. Okay, so it's updated and referred to throughout the release management process. دائما يتم تصدير تحديث والرجوع إلى قاعدة بيانات إدارة الإعداد. أوكي، أثناء متى؟ أثناء عملية إدارة الإصدار. concurrently يعني بالتزامن بالتوافق مع التحديثات التي تتم على المكتبة البرامجية المعرفة. Yes, sir. CMDB contains. What does CMDB contain? على ايش تحتوي؟ Definitions of land releases. يعني لو نشتي نختصرها نقول definitions of land releases. تعريفات الإصدارات الإيش المخططة. Including the constituent hardware and software CIs together with a reference to the original change request. هذا يشتمل الإصدارات تشتمل على ايش؟ بما في ذلك المكونات المادية والكلامية من عناصر الإعداد. With reference بالإشارة إلى original change request لطلبات التغيير الأصلية. Records of the CIs impacted by planned and past releases covering both hardware and software. برضه تسجيل أو سجلات بالإصدارات القديمة يعني سواء في للعناصر الإعداد. تمام؟ covering طبعا يشمل السوفتوير والهاردوير. Information about the target destination for the release components. Where are they going to go? Remember وجهات مكونات الإصدار أو المكونات المصدرة. تمام؟ Example, the physical location for the hardware and the servers that will receive the software changes. مثلا الموقع المادي يعني الطبيعي للمكونات المادية فين بتروح؟ بتروح الإدارة الفلانية، المكان الفلاني، المكتبة الفلانية. تمام؟ أو الموقع الفلاني. بالنسبة للخدمات للسوفتوير البرامجيات بتروح للخادم الفلاني سيرفر 1 سيرفر 2 main server like this. Okay. Then release types. For release and delta release and package release. We have 3 types. The for release, here all components of the release unit are built, tested, distributed and implemented together. This is for all components are built, tested, distributed and implemented together. No danger that obsolete versions of CIs that are incorrectly assumed to be unchanged will be used within the release. ما فيش خطر من استخدام النسخ الايش يعني اللي قد عفى عليها الزمن قديمه جدا ما لهاش حاجه. اوكي.
So here Windows environment example معنا مثال من بيئة الويندوز. نوع كذا